And I reconnected. Mm. Okay, fantastic. So there is a reason as to why I left these things. Okay. What did we look at yesterday? Samuel, what did we look at yesterday? Speak like a man, eh? Mm. Mm. We looked at trading styles yesterday. Uh-huh. Mm. So we said time frame. We said each individual candle has a time frame, right? When we are trading, right? And in trading, that's what we usually consider as time frame. And we said time frame. When you look at time frame, we have 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 hour, 4 hour, 1 day, 1 month. Now, to the newbies, to those that are new to the market, most of the times they tend to think that once we talk about time frame, it's the duration one stays in the trade. But that is wrong. Time frame is the duration. It actually takes an individual candle like this to open and close. So if it is 1 minute, we said that candle will last for 1 minute. Eh? Eh? It will last for 1 minute. In other words, it develops and moves whatsoever direction, regardless of which candle, whether bull candle, whether bear candle, okay? The market moves. So as the market keeps moving, forming, when the 1 minute time frame duration ends, it closes and automatically another candle opens. So it has a lifespan of its formation of about 1 minute. That is if you chose to trade in time frame of 1
minutes. And we again said that it's not just about you choosing a particular time frame to trade into. Probably maybe it's good, it is nice. No, there's always something that one has to consider before they choose the individual the individual time frame they want to trade into. So first, it has to do with the style of trader they are. So if you're a scalper, we know the time frames you're supposed to be trading into, right? If you're an intraday trader, I gave you the time frames you're supposed to trade with. If you are a swing, I still gave you the time frames you're supposed to be trading with. And lastly, position traders. Is that clear? So in our previous class, we happened to talk a lot more. So we looked at time frame generally, right? So in today's class, I want to proceed further to look at the candlestick formations, market structure, in other words. Where is my PC? No, please be my PC. And its charge, I think. We connect this screen of ours. So in a previous class, we looked at platforms, right? And we looked at MT4, MT5, trading view. And we did not stop from there. We saw why the formation of candlesticks or the chart is that way. Okay. So today we're going to happen to be looking at some of the features. Okay. You can connect for me, please. We're going to look at some of the features we have, okay, on our trading platform, and their importance. Because what I believe is this: there's no any one way you're going to succeed in trading if you do not understand the platform in the first place. So getting to know the platform, it is a supplement with your journey to success when you're trading. So there is a lot, okay? There is a lot. However, as they are fixing this, let's finalize with the candlestick psychology formations in the market. So we said we have two types of candles. We have the bull candles, okay? Or extension here. I think a remove bag. Remove bag. So we have the bull candles, right? Usually these bull candles represent the buyers in the market. We said we have two forces in the market. And we said our concentration now when we are trading is now just about knowing which direction the market is going. After knowing to which direction the market is going, then it will be upon you to say, probably if the market is going up, let me buy. If the market is coming down, let me sell. I told you in Naibagambie, forget about buying, selling high, forget about that crap. Here, just get to know akatale kaddawa. Akatale kayambuka, akatale kakirira. Akatale twagamba ikaba kayambuka, tugenda chat yaffe ne tukola tutya tubayinga, because tuba tusuubira akatale kano kola ki okwambuka. Akatale kaba kakirira, we go on our chart and we click sell. So your job is to tell which direction the market is expected to go. So temuleta science biri bye mumanyi nti kantwale mwanyi simanyi nzitunde wano naguze wano nentunda. No, weyingira akatale ngobadde okasuubira kambuka bayinga, wekabayinga ne katuuka weyagalira okuvaamu closing a trade eyo, yingira endala oba biveeko to trading. Okay, temubuuza nti ate wa no, akatale kaba kakkirira amagoba kitegeeza tugenda gakola nga kakola ki kakkirira. So therefore selling nga waliwe tukasuubira okola ki okukkirira. You sell at this point if you expect the market to come where down, and every single pip or every single movement it makes as it proceeds downwards, it will be
profit on your trade. Era ebiseera ebisinga tugiyita realistic. Ekigiyisa realistic nti singa katugambe wayingidde wano ne lot size 0.1 akatale nkakkirira, akatale mu kukkirira, remember wano ojja okola amagoba katugambe $20 ekakoma okukkirira $22, right? So singa kakomawo ko kitegeeza these profits zobadde okoze zikola zitya, nazo zikomawo ko because it is realistic. Era profit zino zibeera profit ng'okulozinze trade eno, tezijja beera profits nga tonakulozinga trade. Yes, oba ozirabako, but they only count oba zibeera 20 oba 10 oba 5 profit ng'ozikulozinze. Tuba tugamba zibeera realistic. Simaba muntegeera. Simaba bintu byenjogera mubikola ki? Mubitegeera. Okay? So, akatale bakakola kalina market structures za mirundi ebiri. Nga bwe mbanyonyedde kambuka ne kakola katya? Kakkirira. Era tubayinga, okubayinga tuba tukasuubira okwambuka. So kitegeeza singa kajja ne kabeera going against us to protecting account yaffe ne stop loss. Ate era singa kagenda in our favor tukawa take profit. Ne zino zibeera order ebiseera ebisinga ezitambula ne buy yaffe ne sell yaffe. Ze tuyita stop loss order ne take profit order. Nti in any case toliiwo akatale singa kareachinga ku point gy'osuubira okubeera profit target yo ejja kwejjamu. Naye tekitegeeza mbu singa tekatutuukawo tovaamu. No, kayinza n'okwaka kayingira ng'okozeyo $2 n'ogamba nze njagala n'okola otya n'ovaamu. So it is flexible. However, singa kituuka mu situation maybe katuusewo toliiwo, but at least it was the profit projected target yejjamu yokka. Oba olina amasannyalaze oba toyina, oba olina internet oba toyina, oba kwoli katale oba tokola kiki. In other words, order nebeera booked. Kibanga onagamba nti nze wenaweza emyaka 2 nga ngenda mu bufumbo. Okigeze? Wenaweza emyaka 2 nga ngenda mu buki? Oba oli mu Uganda oba toli mu Uganda, kyekyo. Kyeki? Kyekyo. Kitegeeza ogenda mu bufumbo tukusuubira okuzaala. Okigeze? So, byebyo ebintu rather zezo order types ze tulina mu katale. Now, akatale kano ekicontributinga to the okwambuka baba buyers. Ate nga the only way otusobola okulabira ba buyers ne volume yaabwe is through candlesticks, because twagambye ye chart type oba oliawo ennungi gye tusobola okukozesa nga tukola ki? Trading. Therefore tugamba nti bano ba buyers oba candles ezireetera akatale okwambuka tetuyita bulls. Twagambye zibeera breeding what? Era kandi ne openingira wansi ne closingira wa? Okusinziira ku time frame gy'oba wakoze otya. Ne tugamba nti erina tails ze tuyita weeks. Okay? So we tubeera nga tulina a series of these. Please mute. If you've joined, mute. So singa kafoobinga kakambuka, definitely kino kiba kitegeeza nti akatale kano kagenda becoming kye tuyita bullish. Era trend eyo ebeera bullish trend. Era tugamba market structure eri bullish. Oba tusobola okugamba bias y'akatale eri bullish. Kye tuyita bias. Oba general market direction bias. So akatale kaba kambuka, especially nga tuli mu time frame enene, tugamba akatale ako kalina bias eyaba buyers mu katale. So those that have joined and they have not mute, I'm going to mute you. Okay? Okay? I'm going to mute you. Then is that clear? Awo nga tuvuddewo. Aba contributing akatale okukkirira, tugambye akatale singa katukasuubira okukkirira. Atumaze okutunulira strategy yaffe ne system gye tugenda okukozesa. Atusuubira akatale okukkirira. So tujja
ekireetera ekyakatale okukkirira tugambe zibeera candles, era candles zireetera akatale okukkirira ze tuyita bear candle. In the first place awo nga sinagenda wala, zino ekiziisa ba buyers bulls, mumanye ente ennume bw'ogyataakinga ekola etya, ekusitula, okyegedde, ekutomera ekkasukawa mu bbanga. Ensonga lwaki bano tubayita ba buyers. Bears, eddubu likunyigirawa wansi, ensonga lwaki ba sellers tubayita ba bears. Era kandi neya bear openingira waggulu ne closingira wansi. In the due process eba ereetera akatale okukkirira, right? So nayo ebeera ne real body, but real body yaayo ebiseera ebisinga ebeera ya red. Mu charts enkadde eno yabeeranga black, okay? Eno yabeeranga black, eno ng'ebeera plain oba white, okay? So in the due process akatale kano kasanga akakola katya, kakkirira. So when we have a series of these, kitegeeza nti akatale kano kabeera bearish, era market structure ebeera bearish. Are we clear on that? Are we clear on that? So nga tetunagenda wala, I want us to look at analysis. Okay? Analysis nga sinagenda ku platform. Njagala tutunulire analysis. Ejjo nabanyonyodde ne mbagamba nti ebiseera ebisinga analysis kijja n'okwefumiitiriza. Okay? Netugamba nti okwefumiitiriza is reasoning. Mu lulimi baluyita batya? Olulimi oludikya? Olufutifuti? In English, okwefumiitiriza tuyita reasoning. So singa okera ku makya ng'otradinga oze mu katale otudde otandise okuanalyzinga akatale, kitegeeza otandise okola ki? Okwefumiitiriza. Ate nga okwefumiitiriza kujja n'ebintu bisatu, right? So kyenjagala mumanye, waliwo okulowooza nabeerawo n'okola ki? Abantu abasinga balowooza bino ebintu bikola bitya? Okulowooza is thinking. Buli muntu asobola okukola ki? Buli muntu asobola olowooza nti kati enjala ekola etya? Ennuma. Naye okwefumiitiriza kwe omuntu okumanya nti enjala ennuma, n'amanya emmere ngenda gijjawa, ngenda kulya mmere kika ki, mmere ki nnungi kyensobola okulya egenda okunkuuma nga ndi mulamu, etambulootinge, n'amanya n'emmere kika ki eky'emmere oba oliawo ekirimu ebirungo ebyo by'ayagala okulya. So era omuntu oyo ng'amaze n'okwefumiitiriza okutunuulira mulimu ki gwakola. So literally okwefumiitiriza kuli deep. Reasoning is deep, whereas thinking is what? Basic. Buli muntu asobola okukola ki? Okulowooza. So bw'otuula akatale n'ogamba nti nzize okuanalyzinga akatale, ebiseera ebisinga kijja nakwefumiitiriza. Gwe tova buvyeri, okay? Omaze okulya emimmonde n'ojja mbuanalyzinga akatale. So kitandika n'okukola ki? Siri mu kuvumirira, but kitandika n'okukola ki? N'okwefumiitiriza. So bwe tuba tuanalyzinga akatale ebiseera ebisinga tugamba nti, nga mbadde definition ya reasoning, tugamba nti reasoning is one's ability to critically analyze. Bw'oba analyzinga akatale, you first analyze. Nozowulira reasoning, analyze. So
So talk about reasoning is one's ability to critically analyze, make deep assessment, mind adjustment to the prevailing circumstance of a very aspect of life. One is ability to critically analyze. So you don't just analyze. Abantu but traders abasinga bakola. One is ability is to critically analyze, make deep assessment, mind adjustment. So analysis. So but traders abasinga just bakola bukozi ki analysis. Nokola bukozi analysis tekikola ki ekimala. Or you know, call deep assessment of the what? Of the market. So when you come, you identify support, resistance, order block, bichi, bichi, bichi. No, that's not enough. We need something that is more than that. We need you to deeply make assessment. So analyze, make deep assessment. Then do a mind adjustment depending on the prevailing circumstance of every aspect, or depending on the current situation in the market. You adjust your mind. You say, depending on the capital I have, you know what? The principles are to trading a 3, to trade not to exceed 3%, right? To trading to exceeding a 3. But you adjust your mind osobola okugamba no, according kweno setup genda bye kanyingire na 5%. Sibagamba genda ku trading 5%. Okay? But I'm just telling you, oku trading kyetuyita analysis. Ebiseera ebisinga mbasogera just bwogezi ku analysis gwe analyzing akatale. Kola ebintu bino bimeka. Wa muntegeera? So ebiseera ebisinga fena ekituleeta mu katale kumanya kaddawa, naye si kumanya bumanya kaddawa, kalina ebyo ebigenderwako oba kalina there are always escorts, there are always requirements omuntu z'olina okuba nazo ebirina okubeera in place okusobola okugamba nti kati kategeera akatale wajja kakola ki tekalaga. So in other words, olina ebintu by'osooka okukola okugeza risk management. Omumanyi oba tomumanyi? Obudde bw'oli mu kutradingiramu kituufu bw'olina okutradingiramu. Mu katale tulina kye bayita sessions. Okay? So olina okuba ng'oli aware of the sessions eziri mu katale. Ki session gyendimu eri impactive oba teri impactive, eri favorable gyendi oba teri ki favorable gyendi. In our next class tujja kujja nga tufunulira trading session. Notice down. In our next class we shall be looking at trading session. Inshallah, God willing. However, for today, mbadde njagala tunulira platform, but let us look at analysis. Let us look at analysis. Nabagambye when njogera ku analysis sitegeeza analysis yokka. Tegeeza bino ebintu bisatu nga ebikola bitya ebiri. So tojja buzino ogamba nkoze maze oku identifying area of interest yange, maze oku identifying liquidity wali ochegede n'olwekyo kanyingire. No, it is something that is more than that. Mwabiheera, mwabichenga. So we are saying tube tuba nga tugenda okuanalyzing akatale ebiseera ebisinga fena twagala kumanya wa gyekakola ki gyekadda. And among the ways through which mwe tusobola okumanya akatale gyekadda is through analysis.
kale olunaku olwaleero nze okubanyonnyola nga mbagamba nti engeri omuntu gy'asobola okwanalizingamu obutale bugwa mu miteeko emeka, ate era nga oba oanalizinga katale olina okuba nga at least ogwa mugumu ku gino emiteeko. Okay, twayongerako n'ogwokuna, but generally tutunulira emeka? Tutunulira emiteeko esatu. When I'm muting, if you don't mute, I'll close you out. So when we are analyzing the markets, okay, tugamiteeke esatu. Okay, one is technical analysis, right? Okay, technical kitegeeza strategy gy'ogenda okukozesa oba system gy'ogenda okukozesa okulaga akatale weegye kadda. Erina okuba ng'eggwamu gino emitendera emeka? Esatu, right? Gino emitendera emeka? Olwo gye tuyita technical analysis. Ekigambo kyennyini kisoundinga technical. The British bagamba technical. Yeah? Technical. Technical. Some British pronounce the T technical. Others, they just write it on the tongue, technical. Right? That is the British. So technical is an approach in market analysis, right? Nti ebiseera ebisinga systems zetugenda okukozesa ezigenda otuyamba okumanya akatale wagye kalaga zisobola okuba nga zigwa mu muteeko wa technical analysis. Wa muntegeera. So tujja kulaba omuntu wajja okwanalizinga akatale ng'asazeewo okukyuzinga category eya technical biki bye yeetaaga. Are we together? Biki byakola ki bye yeetaaga, biki byalina okukola, what should be the right procedure omuntu oyo okwanalizinga akatale ng'abeesinga ku technical. Era ne tujja kukomaawo tujja kwebuuza technical kitegeeza ki. Okay, so kitegeeza okeera ku makya no building a system, no building a principles zoyagala okudefininga okuyambako okutegeeza akatale wagye kalaga obesinga ku data oba information oba engeri obutale gye butambulamu in prices oba oli ku technical analysis. The next category or type of analysis is fundamental analysis. The word may seem fundamental or may be confusing because some people consider fundamental as basic information. It's called fundamental analysis. Wano tukola decisions nga tutunulidde realistic factors ezibaawo mu lunaku eza bulijjo. Omuntu tagenze na ku chart kuanalyzinga. Kitegeeza n'omuntu atasomanga ku forex wabanga alina finance we mulungi mu finance asobola okumanya ki ekigenda okuvaawo mu katale era n'atekinga that opportunity. Right? Kyetuyita fundamental analysis. Usually fundamental kitegeeza data information. Right? Wetujja mu stock market. Mu stock market wetuba tuanalyzinga, they do less of technical analysis. Mu stock market they do more of fundamentals. But nuliramu engeri, okay, fundamental means more data, more info. Okay, data in a stock market. But mu forex tukiyita news oba tukiyita news trading oba news approach. Omuntu analyzing akatale nga atunulidde social, political ne economic factors eziba ziriwo obudde obwo. N'akola decision n'agamba no, okusinziira ku eno factor akatale tukasuubira okubayinga, okusinziira ku eno factor akatale tukasuubira okuseeringa. Naye nga tagenze ku chart
chart yaffe MT5 oba trading view yaffe wamuntegeera okay, right? So when you're looking at social, political, and economic factors that are affecting the market, then we are making decisions, okay, based upon these factors. Okay. So for instance, omuntu asobola okutunuulira economic factor let's say for instance, singa America evaayo katugambe last month, let's say tugambe last month, okay, katugambe let's say the month of December. America nevaayo netugamba, you know what, unemployment rate eya December yali 5%, right? Nejja netugamba eya January unemployment, we're looking at right? Nejja netugamba this is December, right? December. Nejja netugamba no, the month of Jan 2026 unemployment is at 10 what? What does that mean? What does that mean? It means more people are unemployed. So if more people are unemployed, is it good for the country or it's bad for the country? It is bad for the country. So if it is bad for the country, what do you think is going to happen to the US dollar? To the US dollar, is it going to gain value or it's going to lose value? It's going to lose value. You get my point? So even someone that doesn't know trading can easily interpret this. Na amanya katari waje kakolachi. So literally dollar weegwa. Omuntu ono waba agenda ku tradinga gold, kye kibaawo ku gold okusinziira ku kye twayogedde. Singa dollar egwa, gold aba akola atya? Noza mutegedde lwaki gold yali alinnya. So definitely gogenda ng'obayinga because akatale kagenda kuba kakola ki? Kambuka. It is as simple as that. That is fundamental. With the fundamental, we do more of intellectualizing or reasoning. Or you know, but you have to know the right places where to get all this information. So, ojja mukatale no buying and enge kyamazima totunuddeeko na ku chart zino. Zino chart tokoze ki? Tozitunuddeeko. But neweesanga ng'abatunula abanalizinga charts zino ate otradinga kyekimu nabo. Gwe approach gye watwala ya fundamental. Oh, you're looking at social, political, economic factors. Singa amataba gakuba ensi, definitely it's bad for that country. You can even know the impact of the Nagasaki and the Hiroshima. How did it impact Japan? How did it impact the US? You can definitely know through that no manyat katikangule katikantunde. That is analysis also. So bwe tugamba analysis tekitegeeza kujja ku chart no identifying key levels, no identifying order blocks, no identifying liquidity. Okay, buy side liquidity, sell side liquidity. No, that's not alone enough. Even by you doing so,
you're definitely doing market analysis. So abantu abatagala kwerumya mute na charts, abatagala kutegeera basics about the technical, just trading amawulire. Naye kitegeeza ku mawulire olina okubeera informed with the current affairs. Ate technical kyateetaaga nnyo however much naye akola ki akyetaaga. So abamu mwewuunyanga lwaki mu trading rooms twawakinganga CNBC, twawachinga CNN, ebyo obiraba lwaki? Because you need to trade fundamentals, you need to know what's happening in the whole world. Through that oli kyobola trading usually to following nnyo Bloomberg, what Bloomberg to updatinga sinzira ku information ababaawo. It's a news channel, okay? So very to updating her with all that information. Then the other is mechanical analysis. With the mechanical analysis, we're looking at the behavior of the markets, because the markets usually have a tendency to behave in a certain way during certain occasions. I don't know if the English I speak is too much or it's okay. Am I speaking the objectivia phase of the metaphor here by the signal become the objectivia phase? What a bitegeera. So ngambye technical rather mechanical tumu tradinga because of the behavior in the market. Akatale nako kayina emize right? Kayina ki? Kugeza tobera n'omwana nga afuka ku ki? Ku buliri guba muki? Omanyi omuze bwoyo omwana gukuyambako okukola ki? Okweexecutinga. Ti oba oguze deeka ewaka yayina sula wa? Mutegeera oba? So kikuyambako okukola ki? Decisions. Lwaki? Because omanyi omuki? Omuze. Right? Ne mu katale ojja kusanga nti certain currency pairs zirina tendency nti sanction singa ekeera, obudde kye tuyita sanction mu katale ye period oba oli awo. Okay, sanction olwo kye tuyita media trading centers mu nsi yonna. Nga onagende wamwe mu kyalo waliyo trading centers, right? Ze tuyita TC, trading centers. Usually mu trading centers omwe musinga okubeera business, mwe musinga n'okubeera abaki? Abantu. Tulifena. So kati n'ensi erina trading centers. Ensi erina trading centers. Kitegeeza these are the major areas where trade is conducted. Era ensi nga yo erina 4, right? Tulina Sydney, tulina Tokyo, tulina London, and New York. These are the busiest, the capitals of forex. Okay, right? The tugamba nti London is the biggest. Kitegeeza London session weggulawo wano wetusuubira ba traders akatale okubeera n'amaanyi. Era ojja kusanga nti pound oba dollar erina emize gyayo nti usually akatale singa katandika maybe eyinza okulwawo okutandika wayitawo essaawa 2 n'ekola etya ne wakinga up just nkwa kyakulabirako nti oguba muze gukuyambako okukola decision n'omanya wawe olina okukolera ssente nawe otalina kukolera ssente, wawe olina okuyingira nawe wawe otalina kukola ki? Kuyingira. Like for instance, when you look at GBP USD, okay? GBP USD nti iyo webe akatale we katandika, okay, singa akatale kaba kakulozinze kali bullish, kali bearish rather, session eyo etandika katandikira mu opposite direction, ontegeera. So wabanga wakomye okulaba nga kali bullish, definitely katiro jangu ngokola ki? Ng'oseringa. Lwaki? Osobodde okumanya decision ogenda gikola otya ng'obesinze ku behavior eyeyo market. Behavior otegeera otya behavior y'akatale? Otegeera behavior y'akatale not until ng'omaze okukola thorough market analysis. When you have enough data, when you have given time
enough time to data of this particular currency pair. So neno nayo ebeera analysis. So kitegeeza gwe kera ku makya otunuulire currency pair eyo, but ng'oli very observant of certain occasions in that particular circle or in that particular period. Ebintu byenjogera mbitegeera oba bikwate bikwasi bibateeke mu mitwe. Simanyi bamusobola okukola ki okuntegeera, right? So ensonga lwaki nagambye omuntu analyzing akatale at least kiba kirungi n'omanya zino engeri mmeka ssatu strategy gy'ogenda okutradinga egwawa. Tetusobola kuba na strategy ng'egwa mu miteeko gyonna. However, omuntu wamanya engeri gye baanalyzinga technically gye baanalyzinga technically. Muli mu kunkozesa nsobi nga muŋŋamba njogera Oluganda n'Oluzungu kati. There is some bit of confusion here, right? So omuntu osobola okuanalyzinga katale technically naye ate ojja kwesanga nti there is a lot of confusion singa oyagala ate ojje ne mu technical analysis namwe okole ki rather mu fundamental analysis you align your analysis kubiri mu technical with those that are in the fundamental aspects. However, you can always come and check just to consult or for affirmations. So, system you're building. One, manya style ya trader. So, lwaki nakuwadde style. Ekyokubiri, manya. Ogenda kuchoosinga wa. Technical, usually, I personally recommend technical because you can actually learn, chiba better, no manya engeri gye baanalyzinga akatale, technically, era nobeerayo ne strategy. Technical analysis. Actually, it's okay to have one strategy. Okay? If you have two, it's okay. But just make sure we're confusing. Okay? Just make sure we're confusing. So, have a strategy that is technical based. Then, jango manyenechi, the fundamental. Because ate omuntu asobola okutradinga technical. But najja na consulting mu fundamental oba na tradinga fundamentally because fundamental is not a full-time thing nga olaba technical. Fundamental tokera ku machano gama nti you don't expect of trading buli lunaku fundamentally, right? Because fundamental otunulira for key major fundamentals, right? So kolachi so trading. But in technical there is always something to trade, right? Which isn't the case with the fundamental. Just trading a fundamental usually, but trading a major fundamentals only. Atoja kwesanga ezina moving akatale ngeri gye baagala. This is okubanga meka nya oba meka oba tano. Right? So, omuntu asobola okukola technical but then ne mu fundamental na creating ayo ka account ngako basically ka fundamental nga ka making a quick money because usually amawulire we gajja njogera ku mawulire kati awo tuba tuli mu fundamental. You can easily make money, right? Because it always associates itself with big displacements. Mukatale. Ebintu byenjogera mbitegeera. Bagamba bati akatali kabbe. Temumanyi. So tuze ku technical, right? Out of the right? Should I rub? Any questions here? Any questions here? If no questions, I can rub.